Stel dir vor, du legst Jerry dein Hand auf einen Tisch. Du spuest die Kugel glatt Oberfläche. Du fühlst den Widerstand des Materials. Du bist absolut überzeugt davon, dass du diesen Tisch berührst. Aber was, wenn ich dir sage, dass das in einem fundamentalen Sinn nicht stimmt? Was, wenn du in deinem ganzen Leben noch nie etwas wirklich berührt hast, nicht den Boden unter deinen Füßen, nicht das Buch in deinen Händen, nicht einmal die Menschen, die du am meisten liebst. Das klingt im ersten Moment wie reine Science Fiction, aber es ist ein der ersten letzten Wahrheiten der modernen Physik. Und in den nächsten 20 Minuten werden wir gemeinsam in das Inner der Materie reisen, tiefer als du je gedacht hast. Wir werden Schritt für Schritt abtragen, bis wir entdecken, was tatsächlich geschieht, wenn zwei Dinge sich scheinbar berühren. Die Antwort wird verändern, wie du die Welt siehst, für immer. Bevor wir tief in die Physik eintauchen, lass uns kurz darüber nachdenken, was wir alle intuitiv glauben, wenn wir das Wort Berührung hören. Die alltägliche Vorstellung ist einfach. Zwei fest Objekt kommen zusammen, ihre Oberflächen treffen sich, und sie befinden sich nun in direktem Kontakt. So funktioniert unsere ganz normal Erfahrung. Wir sehen es jeden Tag, wir spüren es ständig, wir verlassen uns vollständig darauf. Doch genau hierer verbirgt sich der erst große Trugschluss. Unsere Sinn werden von der Evolution geformt, in einer Welt mittlere Größenordnungen zu überleben. Sie werden nicht entwickelt, die Wahrheit der Materie zu enthüllen. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was beim Berühren passiert, müssen wir aufhören, mit unseren Augen zu denken, und anfangen, mit der Physik zu denken. Wir müssen die intuitive Welt verlassen und in ein viel seltsamer, viel schöner Realität eintreten lass uns also tiefer gehen. Stell dir vor, du könntest dein Hand immer weiter und weiter vergrößern. Zuerst würdest du Hauptzellen sehen, dann einzelne Molekül, und schließlich einzelne Atom. Und genau hierer wird es seltsam. Ein Atom ist nicht das, was du vielleicht aus der Schule kennst. Es ist kein klein Festkugel mit klaren Grenzen. Ein Atom besteht aus einem winzigen, extrem dichten Kern in der mit und einer Wolke aus Elektronen, die diesen Kern umkreist. Doch das wirklich verblüffend ist die Größenverhältnis dieser Strukturen. Wenn der Atomkern so groß wäre wie ein Erbs, dann wären die nächsten Elektronen ungefähr einen halben Kilometer entfernt. Als dazwischen ist im wesentlichen leerer Raum. Das bedeutet, ein Atom besteht zu mehr als 99,999% aus reinem Nichts, aus vollkommen leerem Raum. Und du, den Körper, dieser Tisch, dieser Stuhl, den Smartphone, alles, was du jemals als fest empfunden hast, besteht ausschließlich aus diesen fast leeren Atomen. Wenn man theoretisch alle leeren Raum aus deinem Körper entfernen würdest du auf die Größe eines winzigen Staubkorns schrumpfen, aber dein Gewicht würde exakt gleich bleiben. Das ist nicht möglich. Das ist Physik, jetzt stellt sich ein entscheidende Frage. Wenn alles in Wahrheit so leer ist, warum fällt dein Hand dann nicht einfach durch den Tisch? Warum spüren wir überhaupt Widerstand? Warum erscheint uns die Welt so fest und solid, wenn sie es in Wirklichkeit kaum ist? Die Antwort liegt in einer der vier fundamentalen Kräfte unseres Universums, der elektromagnetischen Kraft. Jedes Elektron trägt eine negative elektrische Ladung, und ein Grundsatz der Physik besagt, dass gleichnamige Ladungen sich gegenseitig abstoßen. Je näher sie sich kommen, desto stärker wird dies Abstoßung. Dieses Prinzip ist des Coulombs Gesetz, und es regiert jeden einzelnen Moment deiner Berührungserfahrung, wenn dein Hand sich dem Tisch nähert. Kommen die Elektronen an der Oberfläche deiner Haut den Elektronen an der Oberfläche des Tisches immer näher. Aber bevor sie sich tatsächlich treffen können, beginnen sie sich gegenseitig wegzudrücken. Dies Abstoßung wird exponentiell stärker, je geringer der Abstand wird.
Was du als fest Berührung empfindest, ist in Wirklichkeit des elektromagnetisch Feld zwischen Milliarden von Elektronen, die sich gegenseitig wegstoßen. Du berührst den Tisch nicht. Dein elektromagnetisches Feld interagiert mit seinem elektromagnetischen Feld. Es bleibt immer ein winziger, aber realer Abstand zwischen den Atomen deiner Hand und den Atomen des Tisches. Dieser Abstand ist so klein, dass den Sinn eigen niemals wahrnehmen können, aber ist immer, bei jeder Berührung, den ganzes Leben lang. Du schwebst im wahrsten Sinn auf einem Bett aus elektromagnetischen Kräften, immer und überall doch higher in det digesticht nicht. Die elektromagnetische Abstassung ist nur ein Teil der Erklärung. Es gibt noch etwas Tiefers, etwas, das aus den geheimnisvollen Tiefen der Quantenmechanik kommt, das Pauli-Ausschlussprinzip. Dieses Prinzip, benannt nach dem österreichischen Physiker Wolfgang Pauli, besagt, dass kein zwei Elektronen mit gleicher Spinrichtung denselben Quantenzustand einnehmen können. Was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass Elektronen nicht beliebig zusammengedrängt werden können. Selbst wenn die elektromagnetische Abstassung gar nicht existieren würde, würden Elektronen sich gegenseitig den Raum versperren, einfach weil die Niedergesetze es so vorschreiben. Dies rein quantenmechanisch Regel ist einer der Hauptgründe, warum Materie überhaupt einen festen, definierten Raum einem des Pauli-Prinzip würden alle Elektronen in das niedrigste Energieniveau fallen. Atom wären flach und übereinander liegend. Es gibt kein Vielfalt der chemischen Element, kein komplexen Molekül, kein Leben, kein Stern, wie wir sie kennen. Das Pauli-Prinzip ist im Grund der Tiefgrund, warum es ein strukturiert, erkennbar Welt überhaupt gibt. Wenn du also auf einen Tisch drückst und Widerstand spürst, fühlst du nicht nur die elektromagnetische Kraft. Du fühlst gleichzeitig auch ein fundamentals quantenmechanisches Gesetz, das verhindert, dass die Elektronen deiner Hand und die Elektronen des Tisches denselben Zustand teilen. Du erlebst direkt die Geometrie der Quantenrealität selbst. Jede Berührung ist ein stiller Kontakt mit den tiefsten Gesetzen des Universums, aber wie wird all die zu dem so vertreten Gefühl der Berührung, das du in deinem Bewusstsein erlebst. Hierer kommt ein weiter faszinierend Skikt hinzu, den Gehirn. In deiner Haut befinden sich winzige biologische Strukturen, die Mechanisatoren genannt werden. Dies Rezeptoren reagieren empfindlich auf Druck, Vibration, Temperatur und Dehnung. Wenn den Elektronen mit den Elektronen eines anderen Objekts wechselwirken, verformen sich dies Rezeptoren leicht. Sie wandeln dies Verformung in elektrisch Signal die durch den Nerven zum Rückenmark und dann zum Gehirn wandern. Erst dort, in einem speziellen Bereich namens somatosensorischer Cortex, entsteht das eigentliche Gefühl der Berührung. Das, was du als Berührung wahrnimmst, ist also nicht der Kontakt selbst. Es ist eine elektrische Interpretation, die den Gehirn aus elektromagnetischen Wechselwirkungen konstruiert mit anderen Worten. Das Gefühl der festen, eindeutigen, soliden Berührung ist ein Geskicht, die den Gehirn dir erzählt. Ein sehr nützlich Geskicht, weil sie dir hilft, in einer Welt zu navigieren, in der du quantenmechanische Felder nicht direkt wahrnehmen kannst. Aber es bleibt eine Konstruktion. Die wirkliche Physik dahinter ist still, leer und elegant. Du lebst in einer Welt, die du niemals wirklich siehst, niemals wirklich hörst, niemals wirklich berührst. Was du erlebst, ist die wunderschöne Übersetzung des Universums in ein Sprach, die den Gehirn verstehen kann. Lass uns nun ein paar Konsequenzen durchdenken, die dich vielleicht für einen Moment innehalten lassen würden. Du hast nie wirklich die Hand deiner Mutter gehalten. Du hast nie wirklich einen Kuss gespürt. Du hast nie wirklich auf dem Boden gestanden. In all diesen unsäglichen Momenten gab es einen unsichtbaren, aber sehr realen Abstand zwischen den Atomen, die deinen Körper bilden,
Und den Atomen aller anderen Dinge. Wenn du einen geliebten Menschen umarmst, schweben deine Elektronen über seinen Elektronen in einer empfindlichen, perfekt balancierten Choreografie elektromagnetischer Kraft. Was sich wie ein warm, fest Umarmung anfühlt, ist in Wahrheit ein quantenmechanisch Tanzbewegung zwischen unsäglichen Teilchen, die niemals wirklich aufeinandertreffen und doch, und das ist vielleicht das Schönste in dieser ganzen Geschichte, macht dies Erkenntnis die Wirklichkeit unserer Erfahrungen nicht weniger real. Im Gegenteil, wenn man wirklich versteht, was beim Berühren tatsächlich passiert, wird die einfache Gest, jemals Hand zu halten, plötzlich zu einem stillen Wunder. Du erlebst eine direkte Wechselwirkung mit den fundamentalen Kräften des gesamten Universums. Die gleichen Kraft, die stern zusammenhalten, die gleichen Gesetze, die fern Galaxien formen, sind in diesem Moment direkt zwischen deinen Fingerspitzen und der Welt am Werk. Du bist kein passiver Zuschauer dieser kosmischen Geschichte. Du bist ein aktiver Teilnehmer. Wir leben also in einer Welt, in der das, was wir als am festesten empfinden, die Berührung, eigentlich ein subtle Interaktion zwischen Feldern und Kräften ist. Ein Welt, in der nichts wirklich nichts ist, in der scheinbar leere Raum von unsichtbaren, mächtigen Kräften erfüllt ist. Ein Welt, in der die solideste Realität tatsächlich aus den feinsten quantenmechanischen Mustern besteht. Die Physik öffnet uns die Tür zu dieser tieferen Realität, in der das Juurhenlich plötzlich außer Juurhenlich wird, was lernen wir aus all dem. Vielleicht ist es genau dies. Die Welt, die wir täglich erleben, ist nur die dünne Oberfläche einer viel tieferen, viel seltsameren und viel schöneren Realität. Hinter jedem Moment, hinter jeder Berührung, hinter jeder einfachen Handlung verbirgt sich ein ganzes Universum aus Mathematik, Quantenmechanik und stiller Eleganz. Die Physik macht die Welt nicht weniger magisch. Sie macht sie unendlich viel magischer, indem sie zeigt, wie viel tiefer das Geheimnis reicht, als wir gedeckt hätten, wenn du also das nächste Mal etwas anfasst. Halt einen kurzen Moment inne. Spüre nicht nur die Oberfläche. Denk daran, was wirklich passiert. Milliarden von Elektronen, fundamental Kraft, quantenmechanische Prinzipien, als tanzt im selben Augenblick zusammen, diesen einfachen Moment möglich zu machen. Du bist ein Teil dieser kosmischen Choreografie. Du bist nicht nur ein Beobachter des Universums, du bist ein lebendiger, aktiver Mitgestalter seines Zarten, atemberaubenden Spiels. Und das ist vielleicht die schönste Wahrheit überhaupt, wenn dir dieses Video gefallen hat. Dann lass mir gern einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal für mehr faszinierende Physik-Geschichten und schreib mir in die Kommentare, welches Phänomen aus deinem Alltag du als nächstes wissenschaftlich erkundet sehen möchtest. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du kein falsch verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig, bleib wach und denk immer daran. Die Welt ist immer faszinierender, als sie auf den ersten Blick scheint.